டாக்டர் நாராயணன் அவர்களுக்கு பூங்கொத்து வழங்கி சிறப்பிக்கப்படுகிறது. ஏன்னா நான் ஸ்கூலில் வந்து எப்போதுமே when I was in the school, I used to come in the top 3 ranks. எப்பயாவது ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் இல்லாமல் செகண்டு தேர்ட் ரேங்க் வாங்கணும்னா எங்கள் அப்பா ரேங்க் ஷீட்டை தூக்கி போடுவார். ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கல அப்படின்னு. யார் சப்போஸ் தேர்ட் ரேங்க் வாங்கினா யார் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் அப்படின்னா. ஸோ anyhow, that's how I grew up. Always was topper in the school. அப்போ கேட்பாங்க நிறைய பேர், நல்லா படிக்கிறீங்க, என்னவா ஆகணும் அப்படின்னு. அப்போ நான் சொல்ல வந்து ஆஸ்ட்ரோனாட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, I want to go to the space அப்படின்னு சொல்லி. So when the 12th results came, I was the topper in the Trichy district. I got centum in maths, and also I was topper in the biology. இப்போ அந்த சமயத்தில் தான் வந்து நான் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன். இப்போ 1984 ஆஸ்ட்ரோனாட் ராகேஷ் சர்மா, நம்மளோட இந்தியன் ஆஸ்ட்ரோனாட், அந்த சோவியத் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன், சோவியத்ல வந்து he flew in the space. First Indian to fly in the space, ராகேஷ் சர்மா. அப்போ I still remember, அப்போ வந்து ரேடியோ தான் கேட்டுருக்கோம். பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி அவர்கள் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து டைரக்டாக கனெக்ட் பண்ணாங்க. அப்போ பேசினாங்க வந்து கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணிட்டு ராகேஷ் சர்மாவை கேட்டாங்க, ராகேஷ் ஜி கைசா है இந்தியா उधर से, இந்தியா அங்கேருந்து மேலேருந்து பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க. ராகேஷ் சர்மா அங்கேருந்து சொல்லுவார், மேடம் சாரே ஜஹாं से अच्छा है, that is the best in the world, the most beautiful in the world, இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் ஒரு ரொம்ப நிகழ்ச்சியான தருணம் அந்த சமயத்தில். Because when you are a very aspiring school student, when you want to become an astronaut, and such moments வந்து இன்னும் ஒரு great fire in the belly. But of course, நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து சரி இதான் பயாலஜி நல்லா படிக்கிறேன், பேசுவோம் டாக்டர் ஆகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ தென் ஐ பிகேம் எ டாக்டர். அங்கேருந்து வந்து இப்போ வந்து இன்னைக்கு இஸ்ரோவோட தலைவர் வந்து இன்னைக்கு காவேரியோட நம்ம மருத்துவமனை நிகழ்ச்சியில் வந்து இன்னைக்கு கலந்துருக்காரு, சீஃப் கெஸ்டாக இருக்காருன்னா உண்மையிலேயே பர்சனலாக எனக்கும் காவேரி மருத்துவமனை குழுமத்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய தருணம். தேங்க்யூ சார். ஒரு மீட்டிங் வரதுக்கு முன்னாடி சாரோடையும் டாக்டர் ராஜராஜன் அவரோடையும் ஒரு 20 மினிட்ஸ் டைம் கிடைச்சது பேசுறதுக்கு. அப்போ சொல்லிட்டு இருந்தப்போ, டாக்டர் நான் இன்ஜினியரிங் புக் படிக்கிறத விட மெடிசன் புக் படிக்கிறது தான் ரொம்ப ஜாஸ்தின்னு சொன்னார். எப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ இல்லை ஃப்ரீயாக டைம் இருக்கோ, நான் வீட்டில் நிறைய மெடிசன் புக் வச்சுருக்கேன், இன்க்ளூடிங் கிரேஸ் அனாட்டமி, அதை எடுத்து படிப்பேன்னாரு. அவங்களோட மிஸ்ஸஸ் வந்து பயோகெமிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர், ஃபாதர் அண்ட் லாவும் பயோகெமிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர். But it's a strange coincidence. I wanted to become an astronaut, ended up becoming a doctor. But Sam reads more medical sciences book, and he gets the India's space division. So it's all about curiosity. Whether you become a space scientist or you become a doctor or neurosurgeon, a spine surgeon, it's about curiosity. Curiosity to do the best. So that's why I put it. We had a lot of interesting conversations. What do you do when you do a difficult surgery? அல்லது வந்து அதான் கேட்டேன் சாரோட அவரோட லான்ச் மிஷன். அப்போ ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு அன்னைக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் ஷட்டில் லான்ச் பண்ணுறோம், என்டையர் வேர்ல்ட் இஸ் வாட்சிங், அவ்வளோ டீம் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க. வாட் இஸ் த ஃபீலிங் அண்டர் கோயிங் அண்ட் வித் ஹிம் அண்டர் ஹிஸ் டீம்? பட் இந்த பர்சிவரன்ஸ் டு அச்சீவ் எக்ஸலன்ஸ் இன் வாட் வி டூ. பர்டிகுலர்லி ஹெல்த் கேரில் பார்க்குறப்போ டாக்டர் பாலமுரளி ரொம்ப அழகாக அவரோட குறும்படத்துலையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தார். இந்த டெக்னாலஜி வந்து இன்ஃபேக்ட் ஃபார் த பாஸ்ட் 5-6 இயர்ஸாக டாக்டர் பாலமுரளி வந்து ஹேஸ் பீன் டெல்லிங் அஸ் டு த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் த போர்ட், தோ இட் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ், இட் இஸ் இன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த பேஷன்ஸ், ப்ளீஸ் கெட் இட். அஃப்கோர்ஸ் when you buy a very expensive equipment இந்த மாதிரி இருக்கப்போ, one thing is a cost, because இது கவர்மெண்ட்லேருந்து சப்சிடி கிடைக்கல நமக்கு, on the top of it import tariff, it is becoming an expensive medicine.
equipment. The patients or somebody, insurance company, somebody has to pay. அது ஒரு பக்கம். Once அதுக்கான budgeting நடந்ததுக்கு அப்புறம், just because there is a technology available, we are not going to implement it, or we are not going to buy it. Does it make the patient's life better? கிளியரா அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ஒரு பேஷண்ட்டுக்கான கிளினிக்கல் அவுட்கம், அந்த சேஃப்டி மெஷர் எவ்வளவு வந்து ஒரு துல்லியமா, ஒரு மில்லிமீட்டர் துல்லியமா, அந்த அளவுக்கு ப்ரிசைஸா ஒரு ஸ்பைன் அண்ட் பிரெயின் சர்ஜரி பண்ண முடியும்னா அதுதான் அந்த டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட். அண்ட் ஆல்சோ ஒரு பேஷண்ட் சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி அந்த ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர்ஸ். Then only I came to realize, sir, Dr. Narayanan sir பேசுறதுல சொன்னாரு, they use a lot of CT scans in the ISRO as well. ஏன்னா அந்த மெட்டீரியல்ஸ் அந்த இதில் வந்து ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு. I thought they use mostly ultrasound scan. அவர் சொல்லிட்டு நிறைய சிடி ஸ்கேன் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ I have studied lot about radiation safety அப்படின்னாரு. ஸோ அந்த ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர்ஸ், டாக்டர்ஸ்க்கு, நர்சஸ்க்கு, அனஸ்தட்டிஸ்ட்க்கு வந்து ஒரு ரேடியேஷன் டோஸும் கம்மியாகுது. ஏன்னா பிகாஸ் though it is a CT scan, compared with an X-ray, the time of exposure is much less. Once the finances, the commercial aspect of it is sorted, that is the high cost of the equipment, improves the patient safety, and it makes the care easier for the top-notch surgeons like Dr. Balamuni, Dr. Narayanan V, Dr. Sridhar sir, and Dr. Shyam Sundar. We are very, very fortunate. Kauvery is really extremely fortunate to have a fantastic team of doctors. See, everywhere, we started as a small 30-bed facility in Trichy. Kauvery founded by 4 doctors, me and my colleagues. Continue to be managed and run by doctors in the interest of the patients. That's why the growth is there. So, இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்துருக்கோம்னா because we continue to work and respect, recognize the top class doctors that we can come across. So, technology alone is not enough. Technology in the best hands, the best doctors. Just because இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு எடுத்தாலும் ஏன்னு சொல்லிட்டு சும்மா இது பண்ணிருக்காங்க. But the technology, such a sophisticated advanced technology, in the best hands of Kauvery doctors, that is the best a patient can hope for. In fact, 2010 நான் இந்தியா வந்தப்போ டாக்டர் பாலபதி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி 10 பேஷண்ட் ஒரு பேக்கேக்காக வராங்கன்னா ஒருத்தருக்கு தான் சர்ஜரி தேவைப்படும். அந்த ஒருத்தருமே சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு யோசிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க நியூரலாஜிக்கல் டெபிசிட் வந்து கஷ்டப்படுவாங்க. பட் nowadays it is acceptance for spine and neurosurgery is very high. On the top of it, a technology like this, in the best of the hands, clinical hands, surgeons' hands, like Kauvery doctors, and I'm sure we are going to scale higher and higher. I congratulate everyone, the doctors, the spine and neurosurgeons, very, very all the best, and thank you. அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த மாலை வணக்கம். மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்டட், பெரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய டாக்டர் அரவிந்தன் செல்வராஜ், co-founder and executive director of this great institute, டாக்டர் ஐயப்பன் பொன்னுசாமி, டாக்டர் மகேஷ் குமார், ஒரு அருமையாட்டு நான் இதே மாதிரி இவ்வளவு நீட்டாட்டு ஒரு பிபிசி ப்ரெசன்டேஷன் இப்போ பார்த்து கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. ரொம்ப அருமையாட்டு ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராமையும் இந்த ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணி பேசிய டாக்டர் பாலமுரளி அவர்களே, டாக்டர் கிரி ஸ்ரீதர், டாக்டர் உயர்திரு டாக்டர் ரங்கநாதன் ஜோதி, என்னுடைய டாக்டர் கீர்த்திவாசன், என்னுடைய அருமை நண்பர் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவினுடைய இயக்குனர் மிஸ்டர் ராஜராஜன், மற்றும் இங்கே அமர்ந்துள்ள மருத்துவர்களே, நண்பர்களே, மீடியா அண்ட் பிரஸ் நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதலில் எனது அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Really, I feel so much honored and privileged to be with you on this wonderful occasion of the inauguration of Oarm. I am very, very happy to know that this is the first equipment which is in Chennai, and of course very few equipments in the southern part of the country. And when you look at the growth of your organization, the Kauvery Hospital, just 1999 started with 30-bed hospital,
today in 25, 26 years grown to 2,250 bed hospital in multiple places of the country, mainly southern part, Tamil Nadu, Karnataka. I think let us give a big hand to the management and the entire fraternity of not only doctors, of course doctors deserve appreciation, the entire staff members, starting from cleaning staff to nursing staff to our gardeners, all the people deserve high level of appreciation. I am so excited today that within, in fact, I joined ISRO in 1984 as Sir told. My interest was really in the medical field. And right from my school days, I was so much fascinated about the human body and I wanted to really understand more about the human body and understand lot of things on this area. But then for everything there is a reason. Probably I have been carried away in the engineering field. And I joined ISRO in the year 1984, February 1st, after completing almost 41 years of service. I joined with much junior level, not like senior level, because my village, Narayanan V, and actually my father had to drop out because he lost his father in the younger stage. Because I got all along first rank and passed with first rank in the school, he asked one of his colleagues who was a 10th standard dropout what to do with him because he's getting always first rank. He told better to put in the polytechnic so he'll get a job. Thereby, I landed in polytechnic. Then after 3 months only, I came to know I think I'm in a little different group. But then what to do? One option is come out after first year and join again plus two and go in that route. But then already 1 year I will lose. Another option is complete diploma, then look the opportunities at that point of time. Then put one target, better to get first rank in the polytechnic and got first rank. That gave me another blow. I had to take up a job because campus interview was selected. Then that goes. Now after 41 years, when we have taken over, I consider this as a great blessing and opportunity in this area. Now, this year I would like to say we have done a lot of things. Number one, the docking experiment. Docking, satellite docking, I think for you I will easily explain. இந்த நம்ம ரோட்டில் சென்னை ரோட்டில் 2 கார் போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் 2 கார் போயிட்டு 2 காரும் போயிட்டு இருக்கிறத ஒன்னாட்டு கரெக்டாக வந்து இடிக்காமல் வந்து கரெக்டாக இணைக்கணும். அது எவ்வளோ கஷ்டம்னு உங்களுக்கெல்லாம் இமேஜின் பண்ண முடியும். 28,400 கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் 2 சேட்டலைட் சுற்றிட்டு இருக்கு. அந்த சேட்டலைட்டை கொண்டு வந்து ஒன்றுமே இடிக்காமல் கரெக்டாக ஒரு செட் ஆஃப் கேமராஸ் அங்கெல்லாம் இணைக்கணும். இப்படி ஜனவரி 16ஆம் தேதி இணைச்சி இது நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது. எதுக்குன்னா அது பின்னாடி பேசலாம். இந்தியா வந்து உலகத்துல 4ல் 1 நாடு இந்த சாதனை செய்யும். ஜனவரி 16 அது முதல் நாங்கள் செய்யும்போது ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக 4 தடவை அட்டம் பண்ணி தான் பேச நினைக்க முடியுது. இப்போ 2 நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஏ சைல்டு பிளே, ஜஸ்ட் லைக் தட் இட் வாஸ் டாக். அது டாக்கி மட்டும் இல்லை, ஒரு சேட்டலைட் அடுத்த சேட்டலைட் the power was transferred. And another one important thing is நம்ம முத ராக்கெட் லான்ச் வெஹிக்கிள் விட்டது பார்த்தீங்கன்னா 1979 அப்துல் கலாம் சார் அவங்க தான் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டருக்கு. அப்போ வந்து சேர்மனாக இருந்தது வந்து ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் சன் ஆஃப் த சாயில் சதீஷ் தவான். அவங்க வந்து குவாலிட்டியெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலே 1 hour ஆகும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு மாமனிதராக்கும் சேர்மன் இஸ்ரோ. அப்போ அந்த ராக்கெட் சக்ஸஸாக போகலை, எல்லாம் பில்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ 100வது ராக்கெட்டு ஜனவரி 29ஆம் தேதி நாங்கள் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலேருந்து நான் சேர்மனாக சார்ஜ் எடுத்துட்டு முத ராக்கெட் அனுப்புகிறோம். அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ டென்ஷன் இருக்கு. நீ 100வது சக்ஸஸாக போயிடுச்சுன்னா இந்திய விண்வெளி இதுலேயும் இந்திய இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோல்டு லெட்டரில் எழுதலாம். ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடக்கும். பட் தென் டு பி ஃப்ரெண்ட் we were so confident. It was the most complex rocket, GSLV rocket. It was a grand successful mission which was done. 100th launcher was successful and we are written the golden letters of Indian history. Right from my childhood, I have always looked at our human physiology and medical professionals with great curiosity and with utmost respect. Today also, you can see when I am sitting there, the people who are sitting in the front with so much years of experience. 2 doctors have come after morning operation, from the operation theatre they have come. But you can see so neat,
so humble, so simple, so clear in what they are talking. Such a great people. And in ISRO also, we are in the, and this equipment, one is, it's a technology like advanced equipment. I can understand what is involved inside in realizing the equipment, how it works. We can understand, Rajarajan also totally understand. And here, the entire navigation, you have to go millimeter accuracy and you have to go exactly and you have to do the things. If you move with a 5 millimeter accuracy, I think you will be, I think none of the patient will escape. Now, I want to tell you one thing. Just last year and year before last year, we had the opportunity. And we also have the geopolitical reason. We were given the opportunity, we got the opportunity to launch 36 satellites, one was India, one satellite, in a single rocket. We had to place in centimeter accuracy at different places. And I know one thing, and I was one of the key persons in handling that system, how to place it in the right place. And I know one thing, in my village, whenever I have traveled in the bus never stopped in the right place. Either 5 meters this side or 5 meters that side, it stopped. But here we have to talk about centimeter accuracy to place. But then we are so confident. I am extremely happy to announce that 2 commercial launches placed 72 satellites exactly in the right place, and we made the history. And because of that, today we have got one more commercial launch. America has given a satellite for placing in the orbit, a commercial 4-ton satellite. Another 2 to 2.5 months, you will hear the news. Right now, the rocket is getting built up. It's really important we are going to have that launch. Space research and medical thing. In fact, I was going on thinking, I was downloading a lot of things to understand. This is the occasion to learn about medical field also. And space research has yielded a number of fruits for the medical field too, which unknowingly has gone into our system. Technologies developed in the high resolution images from space have in fact been made use for the CT and MRI scans, which is our main diagnostics tool. I think you all will agree with me. Space flights have demonstrated telemedicine, enabling remote diagnosis and treatment. And another area where, in fact, my department was directly working, miniaturization of sensors, lot of sensors, and this is also really useful, common usage in multiple places. The space community of our country is more than happy to render. In fact, when I asked whether this equipment is imported, honestly speaking, I know it is an imported equipment, I was unhappy also. In fact, whenever we talk to honorable Prime Minister and senior people, I used to say that so much equipment we are importing, medical equipment, what it consists? Nothing. Some of the parts, some software, some of the sensors. I think when we can build rockets and satellites, these are all child play. I think you have to have a policy to bring down the import content to less than 10% in another 5 to 10 years. This is what our wish. Surely everything is possible. As a technology serving ISRO, I have also seen, I always used to compare our human body with our systems. I think, I don't know how many of you are aware, the rocket system. Rocket is supposed to take human being or satellite from one place to another place. That's a simple purpose it does. And we have to have a lot of engines, like car engines. We have got engine. One engine is called cryogenic rocket engine. And we have used liquid hydrogen and liquid oxygen as the fuel. And this is used for taking, for example, take Chandrayaan 3 to place the satellite in the orbit. 37,000 km per hour velocity has to be given. 37,000 km per hour against car speed of 100 km per hour. And 50% of the velocity has to be given by cryogenic stage, upper stage. And all the countries, only 5 countries other than India had this technology. And when we were looking for the technology of other countries, everybody was very clear that they will not use the technology, so that India will never go in the space program. And today I want to tell one thing. In 90s, the technology was denied to India, and that is the time I am completing my MTech in cryogenic rocket engines, cryogenic engineering from IIT Kharagpur with first rank, and coming back. I joined at much junior level, then went for MTech, and first rank I am joining back ISRO. That is the time the technology is denied. And what to do? But without this, we cannot have a meaningful space program. When the program was started, I was at junior level. Today, I want to tell, we have developed 3 cryogenic propulsion systems, and we are one among 6 in the world to have that complex technology.
And the development is very, very easy. And the first system when we developed it took 20 years. And second system when we developed, by the time there were initially project directors, last 5 years I was the project director and I was also the development chief. And I am happy to inform that in that development we are having 3 world records today. Not only developed, 3 world records. Number one, with 3 engines, we have successfully accomplished the first mission, whereas other countries have taken average 6 to 7 engines. And minimum is 4 engines, maximum is 11 engines, other countries. And between the engine test to flight, we put a target. Because, see, when you get to the problem is when you become topper in the, as sir told, I was also a topper in all monthly tests from 3rd standard onwards. Unfortunately, my route went to diploma, then came back to AME, then went to MTech, then PhD, things like that. Then the problem for us is only one. We will not be satisfied with second position, third position, will not be satisfied. And then we put a target. Other countries have taken average 5 years to succeed. We put a target of 24 months. And today it is history. We have succeeded the development 28 months from engine test to flight, and the next position goes to other countries 34 months to 108 months they have taken, and we have got the second world record. Third world record is 5,000 kg of hydrogen we have to use for testing purpose in a test stand, 1100 crore test stand, which is built near Kanyakumari. And if you handle hydrogen properly, it will work as a fuel. If you don't handle properly, it will explode. And the 1100 crore facility in 1100 milliseconds, it will become dust. And knowing that, we have to avoid. And generally, people do a lot of experiments, then only they organize the test. Then we decided one thing: we have to have a world record here also. We will do a lot of computer simulation, and we will do with minimum of time. We will do the test. Minimum time, not only time, money also. Because when people like me comes from village background, whenever you write a test program, you are very careful about the village background also. How many people are below poverty line, what is happening in the village. And just like that, money is not spent. And today I want to tell you, we have done a test in 34 days, we have succeeded. Other average time taken by other countries are 5 months, and minimum time is taken by any other country 68 days, and maximum is 10 months, and we have got the third world record. And today, I think I can talk about space program. I am going to little stop and come back. And the cryogenic rocket engine, there is an important system called pumping system, the hydrogen and oxygen tested pump. And to develop a pump, we have taken, the pump has to work only 20 minutes. We have taken 8 years and we have developed qualified. And God has developed a pump which grow in size as time passes up to the age of at least up to 24, 25 grow in size, and continuously working without any problem for 70 to 100 years it has to work. If it stops functioning for 5 minutes, you know what will happen. Assume it is stopping 5 minutes. I have to take rest, then only I will start. You know what will happen. And such a fantastic machine is designed by the God. Also, it is repaired by people like you, and like very casually. And I can understand the complexities. And you know, if you take the blood vessels, in fact, I used to go with my wife or when she was doing PhD and sit in the library, read medical books a lot of the time. And I was wondering, 60,000 miles of blood vessels which feed blood to different parts. Assume whatever quantity it is supposed to give it to knee, if that is pumped to brain, and whatever quantity is going to brain if it is pumped otherwise, you know what will happen. 60,000 miles of blood vessels and functioning perfectly for years. What a fantastic design it is. And you are all the greatest individuals who deal with this type of things day in and day out. And if you see the neuro system, what type of system it is, within few pounds of mass, the entire brain, how it functions, what it is doing. Chandrayaan 2, there was a setback. You all know it could not soft land. And then there was a national committee constituted to study. Prime Minister gave only 1 month time to study and give the recommendations. And any setback, that type of thing will take more than 1 year.
But then we decided, what is the use of first rank? When there is a demand of 1 month, we should complete in 1 month. Otherwise, no use of first rank. First rank certificate will be in the house only. So we have to demonstrate. And I want to tell you, exactly 5 hours before the deadline of 30 days, we submitted the report, 1100-page report with 107 recommendations, pinpointing the reason for setback and giving 107 recommendations. Today, everything is implemented and we have succeeded Chandrayaan 3 and we are the first country, soft and near the south pole of the moon. And I was so blessed to be the chairperson of that national level committee, which did that job. And now, when it comes to the medical field, I think we also understand. நமக்கு 1947 சுதந்திரம் கிடைக்கும் போது 97.5% people are below the poverty line. அது below the poverty line இங்கிலீஷில் சொல்லியாச்சுன்னா டக்குன்னு புரியாது. எங்க வில்லேஜ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் 5ஆம் கிளாஸ் 6ஆம் கிளாஸ் படிக்கும்போது 50% people ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரம் தான் சாப்பிடுவாங்க. That was the poverty line. That is the poverty condition. From that, today, நம்ம உலகத்தில் எக்கனாமிக்கலி 5th ஸ்டாட்டஸ்ல வந்திருக்கோம். I think let us give a big hand to all those visionary leaders and political leaders, all the leaders responsible for that. இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா அன்னைக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கும் போது இந்த ஆடியன்ஸ் நான் பேச வேண்டியதில்லை, பட் ஐ ஹவ் டு ஸ்பீக். The average life of Indians were hardly 32 years and so many deadly diseases in the country. Today, the average life of Indians have gone to 71 or 72. Let us give a very big hand to all the medical fraternity who are here. Let us give a very, very big hand. I think you people really deserve high level of appreciation. Taking birth, I have studied in my 6th standard. Taking birth as a human being is a great blessing. And getting married is again a great occasion. But then you should understand, those days, probably, I don't know, Trichy, whether you understand or not, in my village, somebody is becoming pregnant, and when somebody is becoming pregnant, it's a great celebration, initially. After 3 months, it is a sad situation, whether she will survive or die. Till the baby is delivered, nobody knows in the village whether she will survive or die. And from that, if you take the MMR, at that point of time, from 2000, today the number has come to less than 100, I think 97, 96, that type of numbers. And infant mortality rate from 150 per 1000, today it is coming just 25, 26. I think the great credit should go to the medical fraternity of this country. And you all deserve high level of appreciation. The way we handled the COVID, that gives enormous capability of this country. And in fact, the connection between me and medical field is very simple. As sir told, whenever I get fed up with engineering, simply for a change, no, there are people who go for cinema, go for dance, and I read medical books so that you relax a little bit, understand what is what. And also, my wife was a PhD in biochemistry, and when she was doing a PhD, I was, even though I am not the author of the thesis, I was part of the full thesis. And the entire experiment, at least I should share the outcome of the experiment. The study was on effect of nicotine on gonadal function in rats. And you can understand that when the dose-dependent study, when you do, when the dose is increased gradually, how it suffer. And I don't know how many of you are aware, this outcome of the thesis is only 2-3 outcome. One major outcome is just experimental work. If somebody smokes more, even the 3rd generation they suffer. Need not be 1st generation in terms of reproductive system. This is one of the outcome of that thesis, and with experimental. And when you take really medical professionals, you have to work. No, I want to tell you one thing. How many of you have seen God? I don't know. When you go to temple, church, mosque, yes, you go, you pray, come. But we always see God in something. You know, when I have seen God, always in my teacher's face, whenever I talk to my teachers, now also I talk, primary school teachers, I see God in their face. Whenever I am in front of my senior bosses, I have reported to 13 bosses, all were good to me. Unfortunately, I was not good to all of them. Sometimes arrogance, technical arrogance, sometimes you are so authoritative expressing your views, and sometimes you communicate in an immature way. But my bosses were always good to me. So I always see God in their face. But another important place,
When you are in a medical emergency, when you sit in front of a doctor, I am very frankly telling, we see God in your face. So God will never ditch. You know, God should never ditch a human being. So the medical ethics, medical thing, everything has to be done accordingly. Of course, business is required, everything is required, but medical ethics is a great term. I know you all are having that, but then it has to be really inculcated. And you know, today ISRO has come to a long way, and lot of things are done in ISRO. We started 1962 space program. When we started, I want to tell, we were moving the rocket parts in bicycle, not new bicycle, old bicycle, and satellites were moved in the bullock carts. You can Google and you can see it was all actual photographs, and from that bullock cart and bicycle era. And it was 1969 Indian space program was started, 1969 August 15. At that point of time, just we had the capability to put only 1 meter height rocket. And Yuri Gagarin is already sent to space, he has come back. 1969 is a very important year, you all know. Neil Armstrong, he landed on moon surface and came back safely. And we were just 70 years to 75 years behind advanced countries. From that humble beginning today, if you look at 4,000 sounding rockets are lifted off from Indian soil. 6 types of rockets launch vehicle we have realized, developed, and 100 launches successfully accomplished. And till 1975, there were no satellite technology, and the first satellite Aryabhatta was launched 19th April 1975. Just we celebrated yesterday the Golden Jubilee celebration, and we are looking at technology other countries still today. From that humble beginning, 131 satellites of different types we have placed in orbit, and 434 satellites of 34 foreign countries are launched from Sriharikota and placed in the orbit. And all these satellites and launches are meant for what? For serving the common man of the country. And we serve at least some 50 to 60 places for the common man. Telemedicine, teleeducation, disaster mitigation. ஒரு எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த சுனாமி வரும்போது எத்தனை பேர் இறந்து போனாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட்ல இருந்து we are monitoring the wave pattern and we can understand well in advance whether it is tsunami wave or ordinary wave. And ஒரு ஃப்ளட்னா எத்தனை பேர் போவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். லைக் தட் இந்த ஏரியாவில் டெலிவிஷன் பிராட்காஸ்டிங், அது சார் கூட நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியுமா இருக்கும். அந்த நேரத்தில் நான் படிக்க நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. அன்னைக்கு ஒளிய மொழிங்கிற ப்ரோக்ராம் தமிழில் வாரத்துக்கு 5 சாங் மட்டும் வரும். வெள்ளிக்கிழமை ஈவினிங் டைம் வரை 8 o'clock 8:15. அதை மிஸ் பண்ணிட்டோன்னா உண்மை கழிச்சுன்னா 5 பாட்டு பார்க்க முடியும். இப்போ இன்னைக்கு அப்படியா இருக்குது, எத்தனை சேனல் இதெல்லாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் சென்னையில இருந்து திருச்சிக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ண நினச்சிடுங்க. ரிச் பீப்புள் ஹேவ் டிஃபரன்ஸ் நேச்சர். ஆர்டினரி பீப்புள் ஒரு ட்ரங்க் போய் புக் பண்ணிட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு 3/4 மணி நேரம் கழிச்சு லைன் கிடைக்கும். கிடைச்சி ஃபோன் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா உடனே கட் ஆகும். இந்த மாதிரிப்பட்ட சுச்சுவேஷன் இன்னைக்கு எப்படி இருக்குது? லண்டன் கூப்பிடனாலும் சரி, அமெரிக்கானாலும் சரி, மில்லி செகண்ட்ல இன்டர்நெட் கனெக்ஷன். ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹவ் ஹேப்பன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நாங்கள் ரொம்ப ஜோவியாக சொன்னோம், மக்களுக்கு நம்ம சேட்டலைட்டை பற்றி தெரியும்னா ஒரு நாள் சாயங்காலம் 5 மணிலேருந்து 8 மணி வரை சேட்டலைட்டை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணோம். பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு ஏடிஎம் ஒர்க் பண்ணணும். இந்த ரியல் டைம் மானிட்டரிங் ஆஃப் த ட்ரெயின் ஒன்றுமே தெரியாது. முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆள் இந்த ரிலேட்டிவ் வராங்க, சென்னை ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து இறங்குறாங்கன்னா நம்ம போய் அவங்கள ரிசீவ் பண்ணி நிற்போம். அங்கே போனப்போ தான் சொல்லுவாங்க ட்ரெயின் 5 மணி நேரம் லேட் ஆகுது, 6 மணி நேரம். அதை முத்த மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க, கொஞ்சம் பீஸாக தான் வரும். ஃபர்ஸ்ட்ல 4 மணி நேரம்னு சொல்லுவாங்க, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இன்னொரு 3 மணி நேரம். தென் யூ ஹேவ் டு வெயிட் தேர். இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. 8,600 trains real time you are connected, and another 2 to 3 years all trains are going to be connected on real time without the data in your hand. And நம்ம நாட்டில் வந்து 7,700 கிலோமீட்டர் சீசோர். அந்த சீசோரில் இப்போ எங்கள் ஊர் பார்த்தீங்கன்னா சீசோர்லேருந்து 1.5 கிலோமீட்டர் தான். முன்னாடி நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மீனெல்லாம் பிடிக்கி 2 நாள் 3 நாள் கழிச்சு பாவம் ஒன்றுமே கிடைக்காம கூட வரக்கூடிய நாட்கள். இப்போ வந்து சேட்டலைட் மூலம் நாங்கள் இது பண்ணி we are informing lot of people. இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த செக்ரட்டரி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இதுப்பா இந்த மாதிரி மீன் பிடிக்கிறத பற்றி பேசிட்டு இருக்காரு. இந்த துறையில மட்டுக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு 30,000 கோடி ரூபாய் லாபம் வருகின்றது. கவர்மெண்ட் வந்து இஸ்ரோக்குள்ள பட்ஜெட் அதில் பாதிக்கும். இதே மாதிரி நிறைய துறைகள்ல இந்த மாதிரி பெனிஃபிட் இருக்கு. முக்கியமாக இந்த மாதிரி மாட்டு வண்டியிலையும் சைக்கிள்லையும் கொண்டு போன காலத்துல இருந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரயான் 1
நிலாவுல தண்ணி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்ச முதல் நாடு இந்திய நாடு. சந்திரயான் 1 மூலம் வேற யாரும் கண்டுபிடிக்கல. நம்ம மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன் நீங்க பார்த்துருக்கீங்க, ரெட் பிளானட். அந்த மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்க 68 கோடி கிலோமீட்டர் போகணும். 68 கோடி கிலோமீட்டர் போய் அங்கே 297 நாள் கழிச்சு கரெக்டாக சக்ஸஸ் ஆச்சுது. இப்படி மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன் முதல் முறையாட்டு சக்ஸஸ் ஆகுற முதல் நாடு இந்திய நாடு. எந்த டெவலப்டு கண்ட்ரியும் ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல சக்ஸஸ் ஆகல. ஒன்லி வி ஆர் சக்சஸ். இப்போ சந்திரயான் 2ல ஒரு ஆர்பிட்ல ஒரு 3 ஒரு கேமரா சுத்திட்டே இருக்கு. ஆன் ஆர்பிட் ஹை ரெசல்யூஷன் கேமரா. அதுக்கு ரிசல்யூஷன் வந்து 32 சென்டிமீட்டர் 3 ஆர்பிட். அதுக்கு அடுத்த ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நாடு, நான் நாடை சொல்ல விரும்பல, 50 சென்டிமீட்டர். We are number 1 in that camera today and we are that. அப்போ இந்த ராக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து செயற்கைக்கோள் அனுப்பணும். ரஷ்யாவை பற்றி தெரியும், அவங்க எவ்வளவு அட்வான்ஸ். 37 செயற்கைக்கோள் ஒரே ராக்கெட்ல அனுப்பியிருக்காங்க. அப்போ நாங்க திருவனந்தபுரத்துல நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறோம், என்னையா எல்லாரும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் பாயிண்ட் வந்திருக்கோம். இப்போ ராஜராஜன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிவாண்ட்ரம் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க். ட்ரிவாண்ட்ரம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ இப்படிப்பட்ட ஆட்கள் வந்து இப்படி செகண்ட் ரேங்க் தேர்ட் ரேங்க், வாட் இஸ் த யூஸ்? ஸோ தேர் வாஸ் எ டிஸ்கஷன், we will place 100 satellite in a rocket, through a rocket. கொண்டு 100 போடலாம், போட்டால் இடிச்சிடக்கூடாது இல்லையா? Today it is history. We have placed 104 satellite in through a single rocket and we made history in the world. And இந்த சூரியனை படிக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக நான் ஒரு வீடியோ கொண்டு போட்டுருந்தா நல்லா இருக்கும். எப்படி அதில் எல்லாம் மாசெல்லாம் எஜெக்ட் ஆகுது, அது சொன்னால் கரெக்டாக புரியாது. சூரியனை படிக்கிறதுக்கு ஒரு சேட்டலைட்டை கொண்டு போட்டு ஒரு வருஷம் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி டுடே வி ஆர் ரிலீஸ்ட். அண்ட் சூரியனை படிக்கிறதுக்கு செயற்கைக்கோள் உள்ள செய்த கெப்பாசிட்டி உள்ள 4ல் 1 நாடு இந்திய நாடு இன்னைக்கு. அதே மாதிரி ஸ்பேட் இந்த டாக்கி 1 among 4 countries. கிரையோஜெனிக் ராக்கெட் டெவலப்மெண்ட் உலகத்தில் 6 நாட்டுகிட்ட தான் அந்த டெக்னாலஜி இருக்கு. நம்மளுக்கு டெக்னாலஜி டினை பண்ணாங்க எல்லாரும். we have succeeded. we have also really become world leaders in couple of places. number 1 couple of places. நம்மளுக்கு டெக்னாலஜிலாம் தாரதுக்கு ஒரு காலத்தில் மறுத்த எல்லா நாடுகளும் இன்னும் நம்மளோட நல்ல கூட்டு நல்ல முயற்சிகள்லாம் நம்ம செய்திருக்கோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு G20 இப்போ சேட்டலைட் செய்வோம். அது எதுக்குன்னா டு ஸ்டடி த கிளைமேட் சேஞ்சஸ் அண்ட் டு ஸ்டடி த ஏர் பொல்யூஷன். ஏர் பொல்யூஷன் உங்களுக்குலாம் தெரியும், என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியும். ஏர் பொல்யூஷன், ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், அந்த சேட்டலைட்டை செய்கிறது நம்ம செய்கிறோம். 50% நம்ம பேரோடு, 50% G20 நாடுகள்லேருந்து வருது. எல்லா நாடும் 20 கண்ட்ரிஸும் யூஸ் பண்ணுறது சேட்டலைட்டை விட போகிறோம். அதே மாதிரி ISROவும் நாசாவும் சேர்ந்து ஒரு NISAR, நாசா இஸ்ரோ சிந்தட்டிக் காஸ்டல் சேட்டலைட் செய்து வச்சிருக்கோம். அதை நம்ம பிரதம மந்திரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவிலேருந்து சொல்கிறாங்க, ISRO இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து சேட்டலைட் செய்திருக்கோம், அதை எங்கள் நாட்டில் இருந்து எங்கள் ராக்கெட் மூலம் அனுப்ப போகின்றோம் இனி சொல்லக்கூடிய அந்த பெருமையாட்டு. அதை கேட்கறதுக்கு எவ்வளோ பெருமையாட்டு பாருங்க. இப்படி மற்றவங்கள்ட்ட டெக்னாலஜிக்காக இருந்த நாடு இன்னைக்கு அப்படி அந்த மாதிரி. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்களை அனுப்புறது கொஞ்சம் ஈஸியாக நான் அனுப்பி சேஃபாக திருப்பி கொண்டு வரணும். அதுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஆட்கள் வந்து அந்த மைக்ரோ கிராவிட்டி என்வரன்மெண்ட்ல இருக்கும்போது என்ன விட உங்களுக்கு தான் நல்லா தெரியும் எந்த மாதிரிப்பட்ட சேஞ்சஸ் அவங்களுக்கு நடக்கும், எந்த மாதிரிப்பட்ட மெடிக்கல் திங்ஸாக இருக்கு. அதாவது இந்த ஃபீல்டில் வந்து ஆக்சுவலி லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹஸ் டு பி டன் ஆன் ஸ்பேஸ் மெடிசின். மைக்ரோ கிராவிட்டியில் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வில் ஹேப்பன். அடுத்தது நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் செய்ய போகிறோம். 2035 இந்தியாவுக்கு சொந்தமாட்டு 52 டன் எடை உள்ள ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அனுப்ப போகிறோம். அதை 5 பாகமாட்டு அனுப்புகிறோம். முதல் பாகம் 2028 அனுப்ப போகிறோம். சந்திரயான் 3 வந்து போய் தரையிறங்கிச்சு. சந்திரயான் 4 வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரையிறங்கி அங்கே சாம்பிள் எடுத்து கொண்டு வரப்போகுது. இன்னும் 2.5 ஆண்டுகளில் இந்த ப்ரோக்ராம் செய்ய போகிறோம். சந்திரயான் 5 ஸ்ட்ரென்த் ஒன்லி ரெஸ்பெக்ட் ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம சந்திரயான் 3 சக்சஸ் ஆனால இப்போ ஜாக்ஸா ஜப்பான்காரங்க நம்மளும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டு முயற்சியில் சந்திரயான் 5 அனுப்ப போகிறோம். இந்த சேஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரயான் 3 வந்து தரையிறங்க வச்சது 1800 கிலோ தரையிறங்குச்சு. இது 6800 கிலோ தரையிறங்கணும். அதில் உள்ள ரோவர் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க, அது 25 கிலோகிராம் 350 கிலோகிராம் ரோவர் வெளியிடப்போம். இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ சேர்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி பாரத பிரதமர் 2040 ஆட்களை மூணுக்கு அனுப்பி நிலாவுக்கு அனுப்பி அவை தரையிறங்கி கொண்டு வரக்கூடிய ப்ரோக்ராம், அதுக்கு உள்ள வேலையெல்லாம் செய்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ ஒரு ராக்கெட் செய்திருக்கோம். அதுக்கு உள்ள ராக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட கான்ஃபிகர் பண்ணலை.
அந்த ராக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 40 மாடி கட்டடத்துக்கு உயரம் உள்ள ஒரு ராக்கெட். 160 மீட்டர் ஹைட் ராக்கெட். 75 டன் எடையை கொண்டு லோயர் ஆர்பிட்ல போட முடியும். நம்ம முத செய்த ராக்கெட் 35 கிலோகிராம் தான் கொண்டு போட முடியும். SLV-3 17 டன் வெயிட். இது 2600 டன் வெயிட். இந்த வேலை நடந்தது. இந்த ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃபிளைட் ப்ரோக்ராம்ல அதை அனுப்புறதுக்கு வந்து எல்லாம் சர்டிஃபை பண்றதுக்கு there is a committee called ஹியூமன் ரைட்ஸ் சர்டிஃபிகேஷன் போர்டு. எந்த ஐட்டம் உள்ள போனா கூட அவங்க தான் போகணும். அப்போ நான் வந்து ஐ வாஸ் த சேர்மன், நேஷனல் கமிட்டி சேர்மன் ஃபார் 2 years. அப்போ நான் நிறைய மெடிக்கல் புக் படிச்சுட்டே இருக்கேன். ஏன்னா நாளைக்கு வந்து இந்த ஆஸ்ட்ரோநாட் போகும்போது அவங்களுக்கு ஹெல்த் நம்ம ஏதாவது சொல்லும்போது அட்லீஸ்ட் பிளட் ப்ரெஷர் சொல்லும்போது ஐ ஷுட் நோ த நம்பர்ஸ். When they talk about his health condition, any parameters, we should know the things. So we are studying all those things. Now, on this occasion, I want to tell India is growing all fields, that is the health sector, infrastructure development, everywhere we are growing. In 77 years of independence, really we have come a long way. I want to quote only one thing, then you will understand how much we have grown. When Honorable Prime Minister went to UK 10 years back after taking over, and he was participating in a function, public function with UK Prime Minister. And I was very, but these things I don't miss it. It was midnight Indian time, early morning 1:15. I was seeing the TV. And Prime Minister of UK is coming and praising all Indians for our software development, space activities, health sector, everything was praising. At the end, he made a statement which touched me, and I have written in my diary also. I quote, "The days are not far away for a Indian born UK citizen to become Prime Minister of this country." I quote. You know what is the history, what happened. And today, we have bypassed UK and we have become 5th economic status. I think great growth. Now, dear friends, dear doctors, I have got a request to you. I know one thing, because I am studying the growth of the country in multiple fields, science and technology, let it be defense, let it be atomic energy, let it be science and technology, council of industrial research or infrastructure. Then my understanding is today Honorable Prime Minister is working for making this country as a developed country, all the state governments together. It is not only one person cannot make, everybody has to work together, and every state is working towards that. Politics, let us keep it aside, but all the leaders are working towards that. And Indian space program is started with bullock cart and bicycle era. By 2040, we will match with in all the areas, let it be rocket, let it be satellite, let it be human space flight program, let it be sensors, we will match in par with any other country in the world. And we are going to contribute for making this country a developed country. And I don't have any doubt that this country will become a developed country before we celebrate 100 years of independence. But I have got a humble request to the doctors. When we got independence, our average life was 31, and it was unhealthy life also. Today it has come to 71. But in the village, the health really does not reach to the level what they are supposed to get, what supposed to they are deserved. And towards that, you are doing lot of things. Slowly you will be doing social service also for the economically backward people. Slowly you will do, I know it. Even though I have not read that portion, slowly you will do. But to the doctors, I have got a request. You have to contribute with ethics, with great human value, respecting human. When the poorest man come in front of you, please respect him, assuming he is the citizen of this country, and contribute for making healthy life of Indians to 100 years before we celebrate 100 years of independence. Thank you, Jai Hind, and let me conclude by thanking the Kauvery Group of Hospitals, all the doctors for your outstanding contribution so far. Making a 30-bed hospital to 2,250-bed hospital with outstanding doctors is not easy. Let me thank the management and thank all the staff members on this occasion, and let me also pray the Almighty to bless and to shower all the blessing on your group to bring this type of equipments, of course, after some time, indigenous equipments, and serve the common man of this country and ensure the life of, healthy life of, not life, healthy life of Indians to become 100 before we celebrate 100 years of independence. Thank you, Jai Hind.
பேஷண்ட்டோட கிளினிக்கல் அவுட்கம் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆக போகுது. அண்ட் ஆல்சோ டாக்டர்ஸ் அண்ட் அவங்களோட சேஃப்டியும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். இது ஓஆர்ம் டெக்னாலஜிங்கிறது சென்னையில் முதன்முறையாக காவேரி மருத்துவமனை குழுமத்தில் இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் எதுனாலுமே வந்து இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம். ஸோ இது சர்ஜரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கருவி. அதனால எந்த ஒரு சர்ஜரிலையும் அது நுணுக்கமாக பண்ண முடியும். இந்த இதில் ஏஜ் லிமிட்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இது சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம். இந்த எக்யூப்மெண்டோட காஸ்ட் வந்து பல கோடி ரூபா, சரிங்களா? ஸோ அதனால அது வந்து ஒரு 6 to 7 crores மேலே அந்த இதோட காஸ்ட். பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இது வந்து டைரெக்டாக அந்த காஸ்ட் போகாது. ஸோ அது பேஷண்ட் வந்து அந்தந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன கேட்டகரியில் தேவையோ அது தகுந்த மாதிரி நம்ம சார்ஜ் பண்ணுவோம். பட் இது வந்து சார்ஜ் வந்து எக்யூப்மெண்ட்னால நம்ம சார்ஜ் பண்ண போகிறது இல்லை. ஸோ எந்த பேஷண்ட்க்கு இந்த ஆப்ரேஷன் தேவையோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் இந்த எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். எல்லாருக்கும் இந்த எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா இந்த எக்யூப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எக்யூப்மெண்ட் இல்லைன்னா நம்ம சிஆர்ம்னு ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். அது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேரம் உங்களுக்கு ரேடியேஷன், அதனால ஒரு ஆப்ரேஷனோட டைமும் ப்ரொலாங் ஆகும், பேஷண்ட்டோட ரிகவரியும் ஜாஸ்தியாகும். இந்த இமேஜிங் டெக்னாலஜி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து பேஷண்ட்டோட ஆப்ரேஷன் தியேட்டரோட டைமும் கம்மியாகும். அதனால் குயிக்காக வீட்டுக்கு போயிடலாம். இன்ஃபேக்ட் வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இதனால் வந்து ஒரு மருத்துவத்தோட ஒரு பிரைன் அண்ட் ஸ்பைன் சர்ஜரியோட காஸ்ட் கம்மியாகவே உள்ள ஜாஸ்தி ஆகாது. டியூபர்குலோசிஸ் வந்து ஒரு மருத்துவ வியாதி, அதாவது அது வந்து மெடிசன்லேயே க்யூர் பண்ணலாம். பட் சர்ஜரி தேவைப்படக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த கருவி மூலமா ரொம்ப நல்லா பண்ணலாம். எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் பண்ணலாம் அந்த ஆப்ரேஷன். இல்லை, ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இந்த கருவி தேவைப்படாது. ஸோ எந்தெந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு அது தேவையோ அந்த பேஷண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அந்த கருவி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏஐ தொழில்நுட்பத்தினுடைய வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதி தான் இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாமா? இல்லை கண்டிப்பாக. ஸோ இதில் வந்து ஏஐ எக்யூப்மெண்ட் பொறுத்து இருக்குது. ஸோ இதனால் வந்து நம்ம டேட்டாவெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இது வந்து எப்படி வந்து பிளான் பண்ணலாம், அடுத்த பேஷண்ட்க்கு எப்படி பண்ணலாம், இந்த பேஷண்ட் எது ப்ராப்ளம் இல்லாமல் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த ஏஐ கருவி மூலிமா அது வந்து ரோபாட்டிக்கும் சேர்த்து இது ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம். இந்த டெக்னாலஜி மட்டும் இல்லை, அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ்பர்டீஸ் இப்போ வந்து டாக்டர் பாலமுரளி, டாக்டர் ரங்கநாதன் ஜோதி, டாக்டர் ஸ்ரீதா, அந்த மாதிரி நியூரோ சர்ஜரி அண்ட் ஸ்பைன் சர்ஜரி எக்ஸ்பர்ட்ஸும் அதை ட்ரெயின்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸும் இருக்கிறனால தான் பேஷண்ட்டோட ரிசல்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். சார், இஸ்ரோ தலைவருக்கு ஒரு கேள்வி. மூளைக்கும் முதுகெலும்புக்கும் ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்துறீங்க. அதே போல இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கும் மருத்துவத்துறைக்கும் ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்துறீங்க. அதே போல இப்போ இந்த காஷ்மீர் தீவிரவாத தாக்குதலில் ஈடுபட்ட அந்த தீவிரவாதிகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த இஸ்ரோ என்ன விதமான நடவடிக்கை எடுக்கும்? சரி, இந்திய விண்வெளித்துறைக்குள்ள இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இது உண்டு. ஒன்று வந்து சாதாரண மக்களுக்கு எல்லாம் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி கொண்டு வரும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி செக்யூரிட்டி ஆஃப் த இந்தியர்களுக்குள்ள சேஃப்டி செக்யூரிட்டிக்கு உள்ள தேவையானதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு. பட் இந்த ஏரியாவில் நிறைய ஒர்க் நடந்துட்டு சார், ராணுவ என்ன ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்குன்னா ஒரு பெரிய அளவில் இல்லை. அது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பார்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கிட்டத்தட்ட 7500 கிலோமீட்டர் சீசோர் இருக்குது. அப்போ கடல்லேருந்து நிறைய பேர் எல்லாம் அங்கே வரலாம், கடல் மூலம். அதே மாதிரி பார்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது. அப்போ இங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம சேவ் பண்ணனாக்கி நிறையா செயற்கைக்கோள்கள் வேணும். அதுக்காக தான் நம்ம ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரதம மந்திரி வந்து ஸ்பேஸ் செக்டர் ரீஃபார்ம் பண்ணி இது பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட 55 சேட்டலைட் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. இந்த 55 சேட்டலைட் மட்டும் போதாது. இந்த ஃபுல்லாக பார்டர்லாம் மானிட்டர் பண்ணணும், இந்த கடற்கரை ஓரம் எல்லாம் மானிட்டர் பண்ணால் நிறைய செயற்கைக்கோள் வேணும். அப்போ அதுக்காக தான் ஒரு வந்து ஸ்பேஸ் செக்டர் ரீஃபார்ம் பண்ணி கொண்டு வந்து ப்ரைவேட் ஆட்களும் மற்ற கம்பெனிஸ் யாருனாலும் செயற்கைக்கோள் செய்யலாம், நாங்கள் ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி செய்ய போகிறோம். இப்போ 55 சேட்டலைட் இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 3 வருஷத்தில் அதை 150 கிட்ட மாற்ற கூட்ட போகிறோம். இந்த மாதிரி நிறைய கூட்டினா தான் இந்த ஃபுல்லாக மானிட்டர் பண்ண முடியும். இல்லை சார், இப்போ தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு உரிய விஷயங்கள் நம்ம சரி இந்திய விண்வெளியில் என்ன நடவடிக்கை நம்ம இல்லை, நான் அதான் சொல்கிறோம் இல்லையா. இப்போ நீங்கள் வந்து இதை மானிட்டர் பண்ணி வச்சிங்களா, இப்போ ஆட்கள் மூவ்மெண்ட் இந்த மாதிரி தாக்குதல்லாம் இதை மானிட்டர் பண்ணி தீவிரவாதிகள் எங்கே இருக்காங்க இதெல்லாம் பார்க்கணுனாகி நிறைய செயற்கைக்கோள்கள் வேணும். இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிறத மட்டும் வச்சு பண்ண முடியாது, 55 மட்டும் வச்சு பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்குள்ள இது இப்போ நிறையா இப்போ இந்தியர்களை சேஃப் ஆக்கணும்னா என்ன செய்யணும், நிறைய செயற்கைக்கோள்கள் வேணும். மருத்துவத்துறை சம்பந்தமான கேள்வி மட்டும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஓஆர்ம் சம்பந்தமான, அதாவது பிரைன் அண்ட் ஸ்பைன் சர்ஜரி சம்பந்தமான இந்த டெக்னாலஜி இன்ட்ரோடக்ஷன், அதை பற்றி கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பேசலாம். தேங்க்யூ. விண்வெளி தொழில் கொள்கைக்கு தமிழக அரசு இது எந்த அளவு பயனுள்ளதாக இருக்கும், வேலைவாய்ப்பு
இது வந்து நல்ல ஒரு திட்டம். இது ரொம்ப பயன்படும். நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அது சரி, நீங்கள் வந்து இந்த எப்போ ஒரு டிஸ்கவரி புதுசாக வந்தாலும் ஒரு நல்ல காரியம் நடந்தாலும் நிறைய பேர் எதிர்ப்பாங்க. அது எதுக்குது அப்படி எதுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா சில டைம்ல அது அதனால ரொம்ப பயன்கள் வருதுன்னு அர்த்தம். இது வந்து ஒரு நல்ல திட்டம், நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்கு.